புது இடம், புது ட்ரெஸ்ஸு, புது ஹேட்டு எல்லாமே புதுசுங்க. இந்த இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கற்பனையில் உருவானது. செமையாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? ரூம் ஆஃப் ரெக்குவயர்மெண்ட்டுன்னு பேர். நம்ம கொஞ்சம் ஸ்டேஜெலாம் தாண்டி வந்துட்டோம். ஃப்ளையிங் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு ஒரு சில மெயின் அப்ஜெக்டிவ்ஸ்லாம் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்திருக்கோம். இது செமையாக இருக்குங்க. ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு மெயின் ஸ்டோரி வந்து இன்னும் ப்ரோக்ரஸ் ஆக போகுது. ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது கைஸ். நிறைய மேஜிக் இருக்குது. 2-3 ஸ்பெல் லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம். ஸ்டோரி வந்து விறுவிறுப்பாக போயிட்டுருக்கு. இப்போ வரைக்கும் இந்த கேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா செம சூப்பராக எடுத்திருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு ஹாரி பாட்டர்லேயே ஏதாவது பெஸ்ட் கேமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இனிமேல் நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஸோ சிட் பேக் அண்ட் ரிலாக்ஸ் கைஸ். தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். பிடிச்சதுனா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். லெட்ஸ் டூ திஸ். ஸோ ஃப்ளையிங் கிளாஸ் வந்து இந்த பக்கம் தான் இருக்குது. கரெக்டாக தானே போயிட்டுருக்கோம்? எப். ஸோ இனி நம்ம பறக்க போகிறோம் கைஸ். ஆனால் ஒரு விஷயம் எனக்கு நச்சுன்னு பண்ணிட்டாங்க. பழைய ஹாரி பாட்டர் கேமில் எப்படின்னு தெரியாது, பட் இந்த கேமில் வந்து இவன் வாய்ஸ் வந்து அப்படியே ஹாரி பாட்டர் வாய்ஸ் மாதிரியே இருக்குங்க. இங்கே ஒன்று இருக்கா? Revelio. இது அந்த சாவியோடதாச்சே. சரி பார்த்துக்குவோம். broken broom. ஆமாம் கைஸ், இதான் நினைக்கிறேன். வந்துட்டோம்டா. ரொம்ப ஆவலாக இருக்கேன். இவன் இருக்கானா இல்லையோ? Everybody grab a broom and we shall get started. எனக்கு ப்ரூம் இல்லையே. Mr. Clopton, your attention please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up! Up! Up, you stupid ratty school broom! இவ்வளோ விஷயம் இருக்கா? அப் Up. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. ஏய் உட்காரு. மேடம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட். And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. ஓகே மேடம். Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. ஓகே, கண்டிப்பாக. This is brilliant. I think I'm getting the hang of this. கண்டிப்பாக இல்லை. எனக்கு மிஸ் ஆகுது கண்ட்ரோலு. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? அட்வான்ஸ்ட் எக்ஸசைஸா? ஓ, ஏதோ பெருசாக வெட்டி வச்சிருக்காங்க. This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. ஏய் நல்லா பறக்கறாங்க. What a view. Hello. Nice day for a flight. ஏய் பார்த்து மரத்தை மரம். This is rather fun. இன்னும் நம்ம கற்றுக்க வேண்டியது இருக்குது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்குவோம். Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. கண்டிப்பாக இதை வச்சு நிறைய மிஷின்ஸ் கொடுக்க போகிறாங்க. தெரிஞ்சு போச்சு. இந்த ஸ்பீட் மிஷின்ஸ்லாம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்.
எவ்வளவு வச்சிருக்காங்க பாருங்க. இதுக்குனே செட் பண்ணிருப்பாங்க போல. Come on, கீழ Our கீழ. aquatic resident likes to make an appearance once in a while. ஏய் என்னது? ஏய் பாத்து போடா கைப்ல. டீச்சர் தான முன்னாடி போறது. சமயம் எடுத்துருக்காங்க. சான்ஸே இல்ல. Aha! Brilliant. ஏய் ஸ்லோ பண்ணு. ரொம்ப வேகமா போறோம். சமயம் இருக்குங்க ஃளையிங். Oh, well done. Have a moment? அப்பாடா முடிச்சிட்டோம். கண்ணாடி வேற காமெடியா இருக்கு. I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Gryffindor like you might be interested in a high-flying adventure? டேய் யாரா நீ ரொம்ப வாயடிக்கிற? என்ன பத்தி உனக்கு தெரியாது. Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. இவனை மாட்டி விட போறாங்க. The tour is about to begin. Follow closely now. Right Hey. now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. டேய் எங்கடா போற? நல்ல வேளைங்க இந்த மோதிர கான்செப்ட் எல்லாம் கிடையாது. இல்லன்னு வைங்க கஷ்டம் தான். Nice to get above it all, isn't it? ஆமாண்டா நீ சொன்னா சரியா தான் இருக்கும். Ahead எங்கடா of the கூட்டி போற? gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. ஐயோ மனசு பயலாங்க அவன் செம ஃபாஸ்டா போறான். கொஞ்சம் பழகணுங்க. Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. இது? Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? ஓ ஸ்பீட் லிமிட்டா? There's பாருங்க. the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. டேய் போதும்னு நினைக்கிறேன் போயிடலாம். அந்த மிஸ் வேறு ஏற்கனவே நம்ம மேலே கடுப்பில் இருக்காங்க. This concludes our tour. Let's hurry back. பாருங்க ஹரி பேக். ஆமாம் டேய் நான் இப்போ தானே பறக்கவே கற்றுக்குறேன். இது எல்லோ மீட்டர் வந்து முடிஞ்சிருச்சுன்னா போக முடியாது. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. ஓகே டிஸ்மவுண்ட். இன்னும் நிறைய கற்றுக்க வேண்டியது And இருக்கு. where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom, the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. சாரி ப்ரொஃபஸர். இந்த மடப்பையில பேச்சை As கேட்டு for you, you do well to use better judgment in the future. இனி யார் பேச்சு நான் கேட்கறதே இல்லை Chin ப்ரொஃபஸர். up. That was some rather good flying. தேங்க்யூ. இன்னும் நிறைய வித்தைகள் இருக்குங்க. நான் காட்ட போகிறேன் பாருங்க. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. Perhaps, but we did get in trouble, and Kagawa could hold it against us. Rotten luck, that. I didn't think she'd see us. But it's no matter. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then? If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models.
I'll keep an eye out for you in the sky. பறக்கிற கம்பெனி கொடுப்பேன் அவன். சூப்பர். ப்ரூமி போய் வாங்கணுமா? ரைட்டு, அதுதான் நெக்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். போயிடுவோமா ஹாக்ஸ்மீடு? எங்கே போக சொன்னா? எஸ், இங்கே தான் போகணும். ரைட்டு, போயிடுவோம். வேர் இஸ் தட் ரூம்? என்ன ரேட் சொல்ல போகிறான்னு தெரியலையே. New face. Wonderful. Rebellion. செஸ்ட்டு இது டீல் ஸ்ட்ரிப்டு அட்டாயரா? இருங்க, இது கண்டிப்பாக பார்க்கணுமே. கியர்ஸில் என்ன கொடுத்துருக்கானுங்க அவுட்ஃபிட்டு? 14ங்க. செம்மையாக இருக்கும் போலையே. எக்ஸ்ட்ராடினரி. போட்டுருவோம். வேற என்ன? யப், இது நல்லா இருக்கு. இவரை பார்த்துருமா? Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. நல்லா மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறடோய். Thank you for your time. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. ஓ, நம்மளே சூஸ் What are பண்ணிக்கலாமா? we looking for today? 1800 ரூபா தாங்க இருக்குது. ஏதாவது சேல் பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கலாமா? ஃபாரஸ்ட் சாசர் ஹேட்ஸ், இதெல்லாம் நமக்கு தேவைப்படாதுன்னு நினைக்கிறேன். Nice doing business with you. வேற என்ன? ஓகே, Thanks for stopping by. Hope to see you again. என்னங்க வாங்கலாம்? ரேட் கம்மியாக தாங்க இருக்குது, பரவாயில்லையே. That item is of the highest quality. இது நல்லா இருக்குது பார்க்குறக்கு. வர வர எதில் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறது விவசாயெல்லாம் போயிடுச்சுங்க. சீமாரெல்லாம் That பார்க்க வேண்டியதாக item is இருக்குது. of the highest quality. இதே சூஸ் பண்ணுவோமா? ஹவுஸ் ப்ரூம். You'll be thrilled with that broom, I promise you. சரிடா பில்டப் கொடுக்காத, செக் பண்ணிட்டு சொல்கிறேன். Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? நான் நினச்சேன், நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் பார்த்தீங்களா, கண்டிப்பாக இதை வச்சு மிஷின்ஸ் கொடுப்பாங்கன்னு. ஸோ இந்த ஸ்பீட் அண்ட் டைம் லிமிட் வந்து நம்ம முடிச்சிட்டோம்னா ஃபஸ்ட் அப்கிரேட் பண்ணி தரானாமா. அதுக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு பார்த்து வச்சுருக்கான். That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price.
The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. இமால்டா ரைஸ். Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. ஓஹோ, ஃப்ளைட் கொஸ்டா? ஹாக்ஸ்மீட்ல பறக்க முடியாதாமாங்க, அதான் போட்டிருக்கானுங்க. Can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. ஸோ இங்கே பறக்க முடியாது, வெளியே போகணும். சரி, வெளியே போயிட்டு பறப்போம். இப்போ பறக்கலாம்ல? இங்கே பாருங்களேன். ஓகே, ஹேய், நல்லா இருக்குங்க. கொஞ்சம் பறந்து பழகுவோம். ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா, அந்த இமால்டா ரைஸ் அவளை பார்க்க போகிறோம். இந்த எல்லோ மீட்டர் வந்து கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கணும். இது முடிஞ்சிருச்சுன்னு வைங்க, ஃபாஸ்ட்டாக போக முடியாது. இது கீழே, இது மேலே, 2 அப்ஜெக்டிவ் காட்டுது. ஆக்சுவலாக இதை முடிச்சுட்டு அது 2 தான் எடுத்து பார்க்கணும். ஸோ இந்த கேமிங் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக முடிக்க பார்க்கணும் கைஸ். சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு லேகே இல்லை பாருங்க. Hey you, Gryffindor. சொல்லு, வந்துட்டேன். என்ன விஷயம்? Imelda Reyes? Albie Weeks sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. இவே எப்படி பேசுகிறா? நீ இப்போ பறக்க வரையா இல்லையா, அதை மட்டும் சொல்லு. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Gryffindor. ஓ கைஸ், இது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போக தெரியுது. சப்போஸ் இந்த சேலஞ்சு நம்ம ஜெயிக்க முடியலன்னு வச்சுக்கோங்க, மெயின் கொஸ்ட்டை முடிச்சுட்டு மறுபடியும் ட்ரை பண்ணுவோம். என்ன சொல்கிறீங்க? Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. Come on. This is rather fun. மேலே போ, மேலே போ. பெனால்ட்டி மட்டும் வாங்காமல் போயிடணும். Brilliant. ஏய், நல்லா போகிறேங்க. Made it. This'll take some getting used to. Yes, of course. மிஸ் பண்ணிட்டோம். Success. ஏய், போயிரு. ஜெயிச்சிருமா? இன்னும் அடிக்கிறங்க 6 ரிங்கு. Come on. Did it. நம்ம ஸ்பீடாக போயிட்டு இருக்கோம். முடிச்சிட்டோம்டா. That wasn't too bad. அப்பாடா,
நியூ பெஸ்ட் டைம் ஆமா. என்ன பேச்சு பேசினாவோ ஜெயிச்சிட்ட பாத்தியா? That's not. You must have cheated. Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. அட போமா. Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. அதையும் You can பார்த்துருவோம். try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. ஆணவம் பார்த்தீங்களா அவளுக்கு? சரி தற்போதைக்கு செபாஸ்டியனை போய் பார்ப்போம். டைம் ஆயிடுச்சு. I suspect. என்ன பேச்சு பேசுகிறா பாருங்க. ஜெயிச்சா பொறுக்காதுங்க யாருக்கும். அப்படியே மெதுவாக போவோம். நல்லாயிருக்கு. ரிட்டர்ன் டு ஆல்பி வீக்ஸ். ஏதோ அப்கிரேட் கொடுக்கறான்னு பார்த்துட்டு ஆக்சுவலாக நம்ம மெயின் அப்ஜெக்டிவ் வேறு பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஸோ இந்த தடவை ஃப்ளையிங் வேண்டாம். நம்ம என்ன பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இவனை போய் பார்த்து அப்கிரேட் பண்ணிட்டு செபாஸ்டியனை பார்க்கும்போது நம்ம ஃப்ளை பண்ணிக்குவோம். வந்துட்டப்பா. Rebellion. With something to report, I hope? இந்த தடவை நீ எனக்கு அப்கிரேட் பண்ணித்தர. நீ சொன்னதை நான் பண்ணிட்டேன். Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent, and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. சரி இப்போ நீ என்ன பண்ண போற? I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. அப்கிரேட் பண்ணிட்டானா இல்லையா? How to address the issue of altitude as it relates to speed. இவனை நம்பி வேற வந்தேன் பாருங்க. Quest complete. Flight test over. ஸோ இப்போ மெயின் மிஷின் போகிறதுக்கான நேரம் வந்துருச்சு. எங்கே அவன் செபாஸ்டியன் தானே பார்க்க போகணும். ஆக்சுவலாக 2 இருக்குது. எங்கே உள்ளானவன்? கீழே தான் போகணுமா? சொல்கிறா செபாஸ்டியன். Over here. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. மறுபடியும் நம்மளை எங்கேயோ வில்லங்கமான இடத்துக்கு கூட்டு போகிறாங்க. There's a secret passage just here. It's well disguised. எங்கடா கூட்டு போகிற டேய்? இந்த தடவை மாட்டி விட்ட கேஸ்ட்டை வச்சு ஒன்று எதாவது பண்ணிடுவேன். Revelio. இதுக்குள்ளேயா? அண்டர்கிராஃப்ட். என்னடா அது ஆலயமணி மாதிரி இருக்குது. டேய், How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place.
So please, keep this between us. Revelio. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. டேய் அப்படிலாம் சொல்லாத. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. கைஸ் இவன் நம்மளை வப்பில் மாட்டி விட பார்க்குறான் கைஸ். ஒரு மோசமான ஸ்பெல்லை லேர்ன் பண்ண சொல்கிறான்னு நினைக்கிறேன். இதை வந்து ப்ரொஃபஸர்ஸே வந்து நம்ம டீச் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த பயபுல அதுக்கு தான் நம்மளை கூப்பிட்டு வந்திருக்கானா? உஷாரையா. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. ஏய் ஃப்ரீயாக சொல்லித்தரானப்பா. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. எவ்வளோ பெரிய பிளேஸ் பார்த்தீங்களா இதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு? என்ன மாதிரி ஸ்பெல்லுன்னு பார்த்துருவோம். வாண்டடாக அவன் சொல்லித்தரானே. கமான் கமான். ஒரு ரெட் ஸ்பெல்லு. You're getting it. Ready to actually try it out? Yup. Stick to the target. இருறா முதல் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். என்ன பண்ணுது? டேமேஜா? செமையாக இருக்கும் போலயே. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo. Confringo! Nice work. How's it feel? சூப்பராக இருக்கு. It's a tad hot. You'll get used to it. That's it. I think I've got it. Well done. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெல்லை தாண்டா நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் டீச்சிங். I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. சரிடா லேர்ன் பண்ணியாச்சு போமா. The blast does heat things up. I see how you lost your eyebrows. You'll get used to it. Anne, Ominous and I used to practice down here for hours. The Undercroft was our retreat. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. ஓகேடா. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the Portkey and Gringotts and Ranrok. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening.
இவங்கிட்ட சொல்லலாமா வேண்டாமா? சொல்லில விடுங்க. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrok has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrok after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. என்ன கிளம்புறியா? When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. ஓகே, நம்ம இப்போ வெளியே போகிறதுக்கான நேரம் வந்துருச்சு. கடைசியாக ஒரு இடம் செஞ்சு பார்த்துடலாமா? Confringo. செம பவருங்க இதுக்கு. ஓகே, அதை வச்சுக்குவோம் இப்போதைக்கு. தேங்க்யூடா தம்பி. நெக்ஸ்ட் டைம் நான் மீட் பண்ணுறேன். ஆக்சுவலாக இதை விட மோசமான ஸ்பெல்லெல்லாம் இருக்குங்க. பட் அதெல்லாம் எப்போ லேர்ன் பண்ணுவோன்னு தெரில. யாரோ இருக்காங்கப்பா. Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? ஐயோ, வேண்டாம், அவனை பற்றி சொல்ல வேண்டாம். That room's called the Undercroft. Well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. என்ன கைஸ் மிரட்டுறான்? டேய் தெரியாமல் வந்துட்டேன்டா சாமி. Trust me, Ominous. I won't say a word. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. சரிடா டென்ஷன் ஆகாத. Sebastian is going to get an earful about this. நீயாச்சு அவனாச்சு, அவன் தான் நான் கூப்பிட்டு போனான். போதுமா? எப்படியோ ஒரு ஸ்பெல் லேர்ன் பண்ணிட்டோம். இது எங்கே கூப்பிட்டு போகுது நம்மளை? ஓ, அந்த ஹோம் லாக்கெட்டில் கண்டிப்பாக பக்கத்தில் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓ, இங்கே இருக்கு. இரு, நீ முடிச்சப்போ அப்படி எத்தனை வாங்கியிருக்கோம் தெரியலையே. ஒரு 4-5 வாங்கிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். சரி ரைட்டு, இது ஒன்று முடிச்சுது. ஸ்பெல் லேர்ன் பண்ணியாச்சு. செபாஸ்டினை கோத்து விட்டாச்சு. லட்டு மாதிரி ஒரு ஸ்பெல்லை லேர்ன் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ரொஃபஸர் வீஸ்லி பார்க்க போவோம். அவங்க நமக்கு ஏதோ சொல்லி தருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன், ரூம் ஆஃப் ரெக்குவயர்மெண்ட்டை பற்றி. இருங்க, அதை ஃபஸ்ட்டு ட்ராக் பண்ணுவோம். ஓகே, வெயிட் பண்ணுமா? எங்கே போய் வெயிட் பண்ணணும்? கீழே போகணும் போல். இருங்க, ஓடுறா.